Herzlich willkommen zurück zum 6. Part von Red Dead Redemption 2 mit natürlich mir, lilwaynestyle, dem komischen Sparen. So, wenn wir das Spiel mal starten jetzt. So, was gestern dann noch passiert, Alter? Ja, wir wurden krass gefangen genommen von der O'Driscoll-Bande. Der Colm O'Driscoll, der wollte uns mit uns schnacken. Und er hat eine Falle gestellt. Ja. Der hat uns eine Falle gestellt. Also mich hat er geschnappt, die anderen konnten fliehen. Ich wurde angeschossen, gefoltert, sonstigen Kram. Dann bin ich zurückgeritten, entkommen. Dann habe ich mich auch hingelegt, weil ich echt müde war gestern. Aber heute ein neuer Tag, neues Glück, ja. Heute geht das Ganze wieder von vorne los. Alles Game. Ich denke mal nicht, dass wir heute so viele Missionen, nicht so viele Hauptmissionen machen werden. Schauen wir aber gleich erstmal. Ich muss erstmal hier, das Spiel muss erstmal hochfahren, dann muss meine App erstmal hochfahren und dann können wir erstmal richtig Gas geben, ja. So, da sind wir doch, guck mal. Moin und guten Tag. So. Red Dead Redemption App, Dankeschön. 26 Grad. Na, zack. Direkt gefunden. Ja, hier können wir spielen. Aber jetzt haben wir nur 5% geschafft oder so. Müssen wir dann. Oh, unser Bett, Alter. Dann können wir am besten noch direkt hier hinten einen Kaffee trinken gehen. Oh, das Essen können wir direkt raus, das machen wir doch glatt mal. Vielleicht noch was mit Schnabulieren hier. Wenn der Topf noch nicht weggepackt hat, können wir das noch schnell reinziehen. Aber das ist schon wieder das Essen fürs nächste Mal. Noch ein Kaffee hinterher. Also Dead Eye auf jeden Fall voll. Dann haben wir hier irgendwas mit Bill. In der Nähe von Rhodes. Ja, Bill in der Nähe von Rhodes. Da werden wir doch gleich mal hinreiten. I've lost my mind, Mr. Morgan. Lost it entirely. Nice to see you Ja, too, hast du Reverend. I've vergessen. lost it. I used to be an intellectual. Now I'm just a fool. Well, I've always been happy as a fool. You all just laugh at me. I know you. Ja, das Dead Eye ist voll. Der Pferd braucht noch was zu fressen, Alter. Hey, hier, dann schauen wir mal am Punkt wieder zurückkommen. Markiert haben wir das. Trinkt dann scheiß Kaffee aus, Alter. Jetzt. Halt, stopp, da hinten haben wir noch eine Nebenmission. Die können wir gleich nochmal mitmachen. Das ist wahrscheinlich wieder nur eine Qualle. Ja, der Kerl da hinten ist schön am Holz haken. So. Alles aufgefüllt. Wen haben wir denn hier? Hello, Arthur.
Oh, was möchtest du denn, You okay, Hübsche? Arthur? You want to talk? Ja, komm her, wir reden mal ein bisschen. Yes. What's been going on with you? Bist du I hier die don't know. Psychologin? What? Been acting kind of crazy. Mm-hmm. How so? I've been killing a lot. I mean, innocent folk. I don't know why. Yeah, that's bad, Arthur. That's real bad. I know. I just... Well, you know me. Sure. I know you. But then you go act all crazy. But I've always been crazy. No, you haven't. Maybe Mike could put a spell on me. And maybe you're just being a fool. There's always that. Ah, er beschwert sich darüber, dass I er... reckon that was me. Look out, Arthur. Weil wir so viele Leute getrunken haben, ist er ein... Das schwirrt ihm gerade ein bisschen im Gedächtnis rum, dann wollte er gerade ein bisschen mit der alten Tante darüber reden. Aber nun machen wir uns auf den Weg nach Bill. Der hat da was für uns in Rhodes. Eben durchlesen, was er da von uns möchte. Bill, Mika und Sean treffen sich wegen eines Auftrags. Was ist das? Das kannst du selber essen. Ich möchte nicht. Okay. Die Grace haben einen Auftrag für uns, für mich, Mika und Sean und Bill. Und den sollen wir jetzt auch erledigen gehen. Die Grace wollen uns da irgendwie einen Auftrag geben oder so. Schauen wir mal, lass uns das Pferd erstmal hier ein bisschen was zu fressen geben. Komm mal her, Digga, du musst was wissen, Alter. Du fährst mir fast von der Stange, mein Freund. Hey. So, let's go, Alter. Zack, zack. Und weiter geht's hier. Den Anzug haben wir uns gestern frisch angezogen. Der ist aber übrigens noch relativ frisch. Ein, zwei Missionchen kann man machen. Da muss man sich auch ehrlich gesagt mal wieder umziehen hier. Ja, let's go. Ja, die Cattleman-Revolver wollten wir spielen, genau. Die hatten mehr Munition als die Pistolen, aber auch weniger Schaden. Ich wechsle mal wieder auf die Pistolen, die finde ich cool, die Munition da aus, ich kann ja die Cattleman-Revolver das nehmen. Ja. Ja, dann sind wir gleich in Rhodes angekommen. Na, hier beginnt das Ganze jetzt. Können wir ein bisschen langsamer reiten. Easy. Kommen ja der Stadt ein bisschen näher hier. Ja. Da haben wir schon wieder mal den Zug. Dann nehmen wir mal das Gespräch mit den drei Rufen und den Grey-Typen. Wie sind sie ja? Been waiting for you, Arthur. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job, needing security. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them, and they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seem legit to you, Bill?
Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah, let's just see what they say. They said there was some big misunderstanding about them horses. And what about boarding their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. Yeah, they think it was the Braithwaites. Listen, I know these Grey boys a bit now. This is on the level. We're stuck in the middle of some ancient feud, but instead of playing both sides, we're being used by both of them. They were saying that Catherine Braithwaite... Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right. Ja, stimmt was nicht davon. Was? Ihr Wichser habt direkt einen von uns erschossen, ihr dreckigen Huren. Ja, das gibt's zurück, Alter. Bam, Alter. Oh, direkt hier mitten in der Schießerei gelandet, Alter. Son, you idiots! Look. Of course he's dead! How could you not think this was a trap? You want to talk about this now, Morgan? You see a way out of here? got us penned in good. You weak, frank sons of The cowards are in the gun store. I'll get the front. You take the back. Walk out of here. Ja, ohne zu sterben wollen wir das Ganze immer hier hinter uns bringen. Wollen wir ein bisschen leben hier. Fuck! Ich sollte dadurch in den Store kämpfen, aber egal, dann gleich nochmal von vorne. Ja, der hat mir auch ein dummes Gewehr mitgegeben, das spiele ich sonst auch nicht, Alter. Dieses eine da, keine Ahnung, das spielt doch keiner. So ein Geschwummelballer, Alter. Zack, zack, Alter, fertig. So, nochmal überlegen hier, so, zack, zack. That's how you go through the front door. Is that right? Didn't leave nothing for me. There's plenty more where that came from. On your dead. Was, Mika ist down, Alter? Was machst du denn da, Alter? Versteck dich doch, Alter. Wie soll das denn? Ah, Mika ist gestorben, ja, und der eine geht einfach dabei drauf, ja.
Und so eine Scheiß hier, Alter. I'll enjoy killing you. So yeah. In the graves might be a... After all. Now it's sinking in. So much for loot. What damn loot? We ain't getting out of this with nothing. That's assuming we even get out of it. Of course we're getting out of it. This is you and me, Morgan. We always get the job done. You call this getting the job done? See Bill anywhere? No. Shit. You were one dead hombre. Go get him. This is some damn posse the Gray's rounding up. We have had to deal with these sons of bitches sooner or later. Just turned out to be sooner. You Grays must be even dumber than I thought. Is this the best you fools got? I'll kill this whole town if I have to. Now you're gonna pay. We played you boys like a fiddle. See that? Those cowards are running away. Looks like most of them. Not all of them. Sheriff Gray. And what about Bill? Where the hell's he? We'll find... Come on! Sheriff Gray! You need to get a hold on this town. It's going to hell. Who do you think you are? Bunch of two big thugs from God knows where? You're so dumb to think we don't know what you've been doing. Come out, Sheriff. It's over. We put down far worse than you, 100 times over. This is the Gray's town. Always has been, always will be. Only Grays I see left around here is you. Kein Gray mehr übrig, nur noch er. We'll come out. Oh, Bill. Guns on the ground now. Both of you. Don't do it. You know we can't do that. You put the gun down, Sheriff. I'll blow his brains out. You want to join your little friend there, do you? Either way, you're a dead man. Morgan? Shit. Ganze Stadt ausgeräuchert. Well, how the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead, same as you, same as Hosea. All you do is complain when things don't work out, except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. Bury him proper someplace, quiet. Micah, best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. Ganze Stadt ausgeräuchert. Ja, geil, Alter. Mit einmal draufgehen. Ja, scheiße, wollte ich nicht. Tut mir leid. Na, so schnell wollte das Leben nicht nehmen. Sean has been killed. His head shot half off in an ambush. Still no Confederate gold. But a shitload of trouble. Ja, für einen Sack voller Ärger. Ja, einer aus unserer Bande ist gerade gestorben. Ein Kollege unserer Bande ist gerade gestorben und das ist nicht cool. Ich smoke mir erstmal eine Zigarette, bevor ich mir das andere da reinschmeiße. Schön Gin, Alter, her damit. Aber doch gleich nochmal eine Kippe.
So, Pferd steht da hinten. In dieser Stadt sind wir jetzt auch verfreundet. Dort können wir nicht mehr hin zurück. Selbst denn ist es aber noch frei. Haben wir hier was anderes? Und was anderes? Da können wir angeln. Da können wir Geld machen. Da kann ja jederzeit irgendwelche Postkutschen überfallen. Das haben wir gestern gelernt. Ja, was soll ich sagen? Dann würde ich sagen, reiten wir nach Dutch ins Hauptlager, machen die nächste Version klar. Yep. Ja, gar nicht weit weg. Hier riecht's schon lecker, lecker. Meine Alte macht gerade ein bisschen gefüllte Paprika. Das wird gleich richtig schmackhaft. Die fertig sind. Boah, nein, nicht gegen den Baum rein. Das sieht immer so blöd aus, Alter. Klatscht er da voll gegen. Badam. So, mal die Markierung weggemacht. There we go. Ab durch die Hecke. Ja, dann denke mal, wir werden Dutch berichten, was da gerade passiert ist. Ich kann es euch nicht sagen. Irgendwas hat Dutch da schon wieder zu sagen. Wir will irgendjemanden finden. Okay, es geht direkt los. Where's my goddamn son? Where is he? Where's my son? They took him, didn't they? They took my son. Who took him? We think the Braithwaite woman took him. Oh. Kieran saw a couple of fellows sound like Braithwaite boys. Where's my son? If anything... Hier geht's gerade richtig zusammen, Alter. Diese Familienrede, die richtet sich jetzt gerade gegen uns und die holen sich hier gerade irgendwelche... Ja, das hört schon wieder sehr nach Action aus. Just get me back, my son. I will get that boy back, so help me God. Ja, die haben hier einen Jungen, Alter. Und die haben... We just heard about Jack. You need some extra guns? Yeah, why not? Micah, Kieran, anyone strange turns up, you kill him. Rest of you, let's ride. Ja, jetzt wird's brutal. Jetzt gehen wir diese Familie auslöschen. Jetzt geht die ganze Bande mit, Alter. Jetzt wird's krass. Jetzt ist die ganze Bande mit am Start. Keiner nimmt einen von uns als Gefangenen, Alter. Und vor allen Dingen gleich keinen kleinen Jungen. Da möchte sich jetzt nicht auf Sean konzentrieren, der gerade eben noch in der Stadt geschwommen. John Marston. Guckt euch das an. Was für eine versammelte Mannschaft hier. What about the gold? Who gives a damn about the gold? They got Jack. I hate to break it to you, but I don't think there is any gold. And if there is, it's hidden somewhere no one knows. What? Da kommt die ganze Bande. Jetzt habt ihr ein Problem, Alter. After all that, another perfect scam. We underestimated them. No, they underestimated us. Enough talk. There is no point arguing how we got here. This is where we are. And we are going to fix it. So come on!
Yes! Come on! Oh yeah! Ein Reptil. Action Bolt Gewehr. Nee, ich nehme mein Leicester Reptilgewehr hier und die doppelläufige. Nee, diesmal nehmen wir die Pump Action nicht. Die Revolver werden geändert. Spielen die Cattlemänner. Okay, get your heads right. Nobody makes a move until I say so. Auf sein Zeichen. Die Kanonen können wir schon mal rausholen. Ja, jetzt wird die Braithwaite Family auseinandergenommen, Alter. Alright everyone, dismount and come to me. We'll go in on foot from here. Wir gehen von hier an zu Fuß, sagt er. First Sean, now Jack. We should have stayed out of all of this. Bit late for that, ain't it? No. Come on, let's get this done. John, you sure you're okay? Like I said, I'm fine. Follow my lead. Both these redneck families think they can ruin us? I don't think so. Die denken, die wollen uns ruinieren, Alter. Jetzt geht's los, Alter. Jetzt ist Feierabend. Who steals a goddamn boy? Muss mal hier mit in die Reihe kommen. Bitches. Don, I need you to stay calm. Jetzt wird's richtig episch, Alter. Ich glaube, jetzt wird's richtig geil. Wir brennen die, glaube ich, die ganze Bude nicht. Here now, you inbred trash! What the hell do you want? Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have. Da oben steht einer, zwei oben, drei hier unten, einer auf der Veranda. That is a young boy. Einer in der That is Tür. not the way you do things. 5 unten, 2 oben, 7 Dinger. Get the hell off our land! 4, 3, aha, da kommen noch ein paar. Geilomat, Alter. Du schaltest gerade ein, wo die richtig die Action abgeht. Die haben mein Kind geklaut. Unser Kind, aus unserem Lager. You ain't gonna be civilized about this. Oh, Feierabend, zack, zack. Zack, zack. 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 Kriegen wir den da oben auch noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Mal getroffen. Weg mit dir, du Spasti. Kann auf kleine Kinder losgehen, aber wenn hier echte Männer um die Ecke rennen, dann schafft ihr gar nichts, wa? Oh, jetzt werden die Kettelmänner mal ausgepackt, Alter. Ja, let's go, Alter. Zack, zack. Oh, nachladen. Ja, alles klar. Wir gehen ins Haus. Da wird die Schrotflinte ausgepackt. Die ist am effektivsten. So, let's go. Naja, ich wollte doch nicht so eine behinderte Scheißhut aufsetzen. Das ist mein Hut und das bleibt mein Hut. Let's go. Ja, Jack, wo bist du? Jack, you in here? Jack! Where are you? Ja, ich hab was gefunden. Jack? Oh, shit! Boah. Den habe ich dir den ganzen Kopf abgeballert, Alter. Ja, genau, richtig so. Ich dachte, das irgendwie wäre vorbei gewesen. Den habe ich den ganzen Kopf weggeballert, den Wichser!
Guck mal an das, Alter. Geil Omat, Alter. Den ganzen Kopf weggeschossen, Alter. Ich hab's doch gesagt, die Schrotflinte ist eine Übermacht. Alles klar. Ja, wir kommen hoch jetzt, Alter. Alles klar, Brudi. Let's go help Dutch. Alles klar, wir helfen gehen Dutch helfen. Alles klar. Hier ist nix. Ist auch nix. Ne, die Garderoben kann ich leider nicht untersuchen. Die Tür da drüben war nichts. Das ist auch nichts. This door covered. Oh, grab the run. Chair if you need it. I'm gonna end you. Son of a bitch, got me with the wrong. Go to hell. Ah, ich muss erstmal ein bisschen. Erstmal den Kipper anzünden. Oh, die raucht jetzt erstmal entspannen und jetzt geht's weiter hier. Guck mal an, zack, 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 bam, 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 komm her, was ist hier los, bam, 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 die Zeit ist gleich um, bam, bam, bam. Er läuft immer noch da. Und rechts kommen noch welche. Bam, aus den Wäldern kommen sie. Was? Der hat mir einen Headshot gedrückt oder was? Ich hatte gutes Leben eigentlich, Alter. Mein Leben. Ich hab's jetzt nicht hier auf der Karte beobachtet, aber ich war ja noch nirgends wie irgendwie was. Das nehme ich hier so nicht in Kauf, Alter. Aber geile Action, Alter. Geht richtig ab, Mann. Scheiße, Alter. Nur, dass wir abgenippelt sind jetzt hier oben, Alter. War grad so geil, ey. Fucking Island. So, dann werden wir hier direkt mal ein bisschen Kautabak reindrücken. Und etwas Gin trinken, damit das Auge direkt wieder komplett voll ist, damit das hier nicht so rumwackelt. Ich hoffe, dass das Ding da oben in die Luft fliegt, Alter. Das wäre nämlich richtig geil, wenn er die Fackel fallen lässt und da irgendwie Sprengstoff drauf wäre. Die kommen nicht mal da runter, die kleinen Spließer, Alter. Die Nächster kommt von rechts. Weg mit dir.
can't see a goddamn thing! 1, 2, 3. You want me to kill you too, old woman? You bastards! Where's the boy? We have lived in this house for 120 years. We never had no problems except for Where Yankees. is the boy? Who took him? You killed my son! Oh, and I will surely kill the rest of them unless you start talking. Richtig böse Jungs, Alter. Common scum. Where is the boy? You filth. Bam! We get her out of here. What about down? Richtig böse Jungs, die wird entführt, die hat es auch nicht gesagt, Alter. Oder Junges. Get this hag outside. Any more guns to deal with? No, reckon they're all dead. That's right. Burn this dump to the ground. You boys sure Jack ain't in here? We searched everywhere, Dutch. You got that one, Arthur? Ja, jetzt kannst du sehen, wie deine scheiß Bude hier niederbrennt. Komm raus, du blöder Fotze, sagt er sich bloß. In den ganzen Jahren, in 120 Jahren hat hier keiner Ärger gemacht. Und dann kommen wir um die Ecke und zerlegen die ganze Bude hier. Feierabend. Ihr habt einen von uns getötet, jetzt ist Feierabend hier. I never liked you. Why'd you take the boy? You stole my Boys are off liquor. limits. You stole my horses. Ain't no rules in war, mister. Matthews. Yes, that's it. Where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint Denis. Either there or on my boat to Italy. Let's go. Arthur, come on. What we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. Ich hätte sie erschossen. Was passiert, wenn man die Van der Linde Gang versucht zu bedrohen? Uns Angst einzujagen. Wir kommen einfach im Brennerweiser nieder. It's gonna work out, John. It's gonna work out. Listen Schlacht to von Dutch. Shady I don't Bell. expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. If I don't get that boy back safe, she'll kill us all. I know, but looking at this logically, well, that boy is fine. They took him to scare us. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? The boy will be fine. But, well, of course, Marston's scared rotten. I mean, we killed all those people. We stirred up all that trouble. For nothing. No, not for nothing. For living. Now, we get that boy back, and we go. Trust me. Hey, Dutch, we got a problem. Not a problem. Oh, A solution. Good day, das sind die fine Pinkertons. people. Mr. Vanderlind, Mr. Matthews, I presume. And who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan, nice to see you again. And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity
and basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. This place ain't no such thing as civilized. It's man, so in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlinde. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Ain't that fine? I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'll be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with... I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake. All of you. Du legst dich mit Dutch an, du legst dich mit allen an. To live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. Ja. Run away from this place, you fools! Run! Come on. Get your damn hands off of me, boy. What now? We get out of here. And quick. Any ideas? I know a big old house, hidden in the swamps outside Saint Denis. I'm sure they'll find us eventually, but it should buy us a few days. A few days is all we need. There's a spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. Place is well hidden. You and Arthur, ride out to make sure no one else has moved in. Lenny, you go follow those fools out of here. Make sure that they leave. And John, we'll get Jack back. And we'll get going. Rest of you, get packing! So, wir werden diesen Ort hier wieder verlassen. Definitiv. Wir werden gucken, ob die Pinkertons uns auch sehr schnell hier abrücken. Alles klar, das geht ab in die Sümpfe. Es geht nach Shady Bell. Ja, ab in die Sümpfe. Hier sind wir nicht mehr sicher. Die Pinkertons sind uns auf die Spur gekommen und wollten unseren Anführer mitnehmen. We have to move everyone first before that bastard Milton comes back with an army. We ain't no use to Jack in jail or at the end of a rope. I don't even know what to think no more. Just gotta keep our cool. Be smart about this. Smart? Are you joking? We made too much noise once again. We drew them right to us. I mean, how many people we killed in the past few Für mich weeks? auch. Far too many. It's Dutch playing his games. Hosea, too. Getting involved with those two families. Master con men working their magic. They thought there was a lot of gold. Yeah, they thought there was money. Ain't there always? Look, Marston, I don't know what to tell you. Things don't always work out. That ain't nothing new. Jack's gone. We lost Sean, Mac, Davy, Jenny. And for what? We can't change what's done. We can only move on. But one day, we need to start learning from our mistakes. Come on, it ain't all bad. We've had a rocky run, but we'll be okay. We'll get through it. Dutch will fix it. Dutch will come up with a big plan. Right now, every plan gets us into worse trouble. We're getting further from where we're meant to be going. Now, you can't put all this on Dutch. You're worked up, and rightly so. Just don't get too far in your head with all this. You'll never get out. It's a goddamn mess. That poor kid.
We chose this life. He didn't. I don't know. I think this life chose us. You, me, Dutch, Hosea. It's been a long time now. Sure has. Lots changed. I sometimes wonder if things was ever the way we remembered them. If we were ever who we thought we was. Like I told you, don't go down a rabbit hole with this, Marston. That won't help nothing. All right? Should be just down this path to the left here. What was you talking about before? I treated Jack bad. Abigail, too. I didn't want to believe he was mine. You know, when I was lost on that mountain after Blackwater, part of me thought I could just leave again and no one would ever know. But some wolves thought otherwise. Look, you're here now, and this spot we're going to, it's close to Saint Denis. Wir sind nicht viel weiter weg, wir haben nur ein Versteck hier in der Gegend gewechselt. We're moving up in the world. You ain't seen inside it yet. Come on. The sooner we get this done, the better. You sure this place is empty? I ain't sure on nothing. Was hast du da dann? Right. Let's leave the horses here and take a look. Wait here, boy. Ein schönes Plätzchen, ein schönes Häuslein. Vielleicht kriegen wir dort ja auch endlich mal ein Zimmer oder was? Oh, shit! It's them again! Oh. Get ready! Damn it! Still some here. I can see that. You think there's more of them? I'll check the house. You keep watch out here. Mal ein bisschen Leben, was muss der da tun? Wollen wir da reingehen? Thought you said you were checking the house. Ist mit mir mein Freund. Dann kann ich den gerade nicht. Waffenmüll kann ich auch nicht mitnehmen. Any more of you upstairs? I'm coming for you. You hear me? Come on. I got a bullet here waiting for you. Sorry, Ja, eine boys. Kugel This finde is ich. ours now. Where are you Ist keiner mehr drin, da ist aber noch, glaube ich, Munition. Tür aufbrechen. Tür eintreten. Ganzer Kopf wieder weg, aber das ist realistisch gemacht. Ja, wenn ich mir jemanden auf mit einer Schrotflinte auf den Kopf schieße, dann ist der Kopf nicht mehr da. Oder vielleicht wahrscheinlich ein Riesenloch da drin. Dann schauen wir mal. Tür eintreten, dann gucken wir bei jedem Ecke. You done yet? We I knew you'd come soon enough. You were some of the coward, like you. The bounty hunters, the freedmen, the carpetbaggers. Brauchst du dir selber eine Kugel? Criminals who stole our land and our government.
I survived them all. Our fight will live on. Ich beende dein Leben und nicht du. Und da klebt dein Gehirn. I think we're clear. Good. Come help me with this, will you? Everything all right up there? Ja, hier oben ist alles okay. Here, give me a hand moving these bodies. Don't want the others walking into this. Ja, müssen die nicht nehmen, das recht. Are you gonna help me carry these then? Follow me. All right, this way. We'll dump the bodies in the swamp over there. Hätten wir vielleicht die Leichen nehmen sollen, die keine Köpfe mehr haben, Alter. Ich glaube, da sind die Leute viel mehr erschreckt. Gators will be eating well today. Okay, I can deal with the rest of the bodies. You go meet up with the caravan. Guide them in. All right, see you soon. Ja, drei sind oben. Typ ohne Kopf, Alter. Ja, das ist aber auch richtig. Macht ja keinen Spaß, ein Spiel zu spielen, so wie bei Wolfenstein. Das ist immer angucken. Das sind keine Hakenkreuze. Hitler wird zu Heiler. Oder Kanzler. Kannst du ja nicht geben, so eine Scheiße, Mann. Ja, Köpfe fliegen da auch ab, aber naja. Weiß nicht, ich finde das cooler mit den... Und tschüss, geh mal abtauchen hier. Jetzt kommt ein Krokodil und frisst den. Ach, da kommen sie schon. Welcome home, all of you, to my humble abode. We got fine living. Ignore the corpses and the alligators. It's paradise. I love it. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic? Arthur, take a ride with me. Sure. Come on. Lass mich schon mal alles aufbauen. Ja, Not nur now. deswegen. Come on, Arthur. Come on. Na, mittlerweile stinke ich aber auch. Can you believe that girl? All I've got going on, and she wants to talk. Everything okay with you two? I got far more important things to worry about right now than Molly O'Shea. So, where are we going? To take a look at this eighth wonder of the civilized world, Saint Denis, I keep hearing about. According to the map, the road up this way should lead us right in there. All right. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay? Few loose ends, nothing major. And John? About what you'd expect. He's taking it hard. We are going to get that boy back, whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Subtly, of course. Public places, maybe start with the saloons. Anyone who can put us in contact with him. Of course. And what about the Pinkertons?
I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast. We should be safe for a few days here. And then? I think we need to move a little further. Put some ocean between us and all of this. The mess with those two families, losing Sean. I see things differently now. For a long time, I truly believed a paradise lay somewhere in the West for us. But I just don't know anymore. So we're leaving the country now? Maybe. I'm still thinking about it. Whatever we do, we'll need more money. In any case, we have more pressing matters to attend to first. Er will das Land verlassen, voraussichtlich. Okay, there she is. A real city. The future. Big cities. They're Always repellent. exactly. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes. Wir müssen herausfinden. Das ist Silos. Alles klar. Nächstes Kapitel, denke ich mal. Ja, Kapitel 4. St. Denis. Soll noch eine Trophäe geben. Ja, da ist sie. Offene Rechnung. So, dann haben wir hier BR. Dreimal BR-Mission. Also wir sollten auf jeden Fall irgendwie was an... Steht Angel Broken. Das ist über diesen Jungen. Den werden wir noch herausfinden und dann werden wir den Jungen noch retten. Das hat er uns gesagt. Das wollen wir hier auf jeden Fall. Wir wollen den Jungen retten und dann werden wir uns aus dem Staub machen. Das sind also hier Informationen, wo dieser Typ vielleicht sein könnte, der Junge versteckt sein könnte. Hier alles noch ein bisschen. Was ist hier denn? Was ist das dann? Tapper. Aha, die werden hier, da kann ich zum Beispiel die Lerntatzen und sowas loswerden, ja. Was anderes aufgedeckt hier. Ne. Leider nichts aufgedeckt. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Kopfgeld. Was sind wir denn hier? Fort Wallace. Ich glaube, das ist das Gefängnis. Ne, also da haben wir nichts. Da können wir diese 3 Missionen hier machen. Wo ist unser Lager denn jetzt abgeblieben? Hier unten vor der Stadt ist das abgeblieben. Wir sind von hier nach dort in die Sümpfe gereist. Das heißt gar nicht so weit weg. Aber ich würde sagen, wir nehmen gerade mal die erste Mission hier in Angriff. Haben wir hier ein Hotel. Hier müsste man ja eigentlich alles haben. Ein Hotel, dies, das, ein Ananas. Was ist das denn hier? Hier sagen wir nicht schlafen oder so. Wir sollen auf jeden Fall einfach die Dinger fertig machen. Werde ich das doch direkt mal tun, Digga. Wir nehmen die direkt den ersten an. Der ist direkt hier vor uns. Da werden wir jetzt erstmal hinreiten. Die Sachen erstmal weggesteckt. Wir sind ja hier in der Civilization. St. Denis. Welcome to St. Denis. Weekly News. Get out of here.
Yes, and sir. I'm looking for my mate Gavin. Somebody help me! Gav? Gav? Okay, now you are really starting to annoy. Somebody help me, please! Okay. Homes for the blind? Is someone there? Anything to spare for a blind man? Hmm? Oh, is someone there? Hello? Please, can you spare some money for a blind man? Here you go, Oh, friend. bless you, mister. Truly, you're a saint. Yes, sir. There should be more people in the world like you. God bless. No. Wait here, boy. Hello. Hey, muévete. Yeah. Move. Ja, was war der Junge? Stick 'em up, cowboy. Yeah, real funny, Dutch. Oh, I thought so. So, here we are in a strange land of papists and rapists. America's very own Gomorrah. Yeah, cities all look the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte, and from what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. So, I should just give it a shot? I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here anon. Alles klar. Ja, doch haben wir die ganze Musik aufzuschreien. Boah, ich bin so böse, die ganze Musik gerade aufzuspielen. Barkeeper. I told him, I say, that's the state of Lemoyne for you. Over America's dirty little French secret. That's why we love it. Born and Hey, raised. can I get a drink here? Well, I'm sorry. Please excuse me. I seem to have some very impatient customers. Now, how can I help? You look like a whiskey man. Me. I'm asking. No, leave it, friend. What do you mean, leave it? Look, I don't know what business you in, but leave it, friend. You and your pal that was in here before. Alles klar, wir können Informationen geben. Bronte? Angelo Bronte? Mr. Yeah. Big? Mr. Italian, spaghetti-eating, long streak of piss big? He makes my skin crawl. I'm so squally a cocksucker. You know what I mean, friend? Ja, ich weiß, was du meinst. Find him. Oh, well, I reckon you talk to them kids in the alley, they'll know, I guess. Draußen in der Gasse, alles Oh, klar. and friend, you'll be careful now. Immigrants, they're not to be trusted. Den Einwanderern kann man nicht trauen, ja. Den unseren Einwanderern auch nicht. So, moin Mahonis. Ich hab gehört, hier lungert jemand in der Gasse rum. Moin Jungs, hallo. Jemand zu Hause?
It's really become quite the craze. So you just walk up to any man with a ring on his finger and turn it 3 times? Yes. And then after 24... Hi there. Have you seen any kids around here? Oh, yeah. Just through that archway there. Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What it'll cost. I reckon I can pay. $5. Where's he live? New York? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. That's a bad brat. Here. Come on. This way. Let's go, mister. You coming, Cleet? Stay close. Easy to get lost around here. Come on, then. You new to the city, mister? Pretty much. Don't worry. No one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough, fella. That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Now over here's a real piece of art. That's the Church of the Holy Blessed Virgin, mister. Modeled on the famous church in Toulouse, which is in France. You been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but, Bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. Hey, you little pair of shits! Let's go! That fellow looks angry. Get back here! Bye, mister! You're making a fool of yourself. Was ist hier hinten mit meiner Jacke los? You ain't got a chance in hell, slowpoke. You better stop right now. Mal sehen, wie ich hier eine Chance habe, mein Freund. I'll be ashamed by the village idiot. You give that back! Bastard got off. Ah, damn street trash. You after that kid? That little shit went that way. Thanks for the help, friend. Watch yourself. You know, I kind of miss old Bob Tickney. Hey, you see a kid about 14 years old run through here? Why, yes, we did. He went around the corner there. Thanks a lot, mister. You better stop right now. Hey! Moron! Gotta shut you up. Bye, mister. Keep your chin up, Shy. Ooh, you'll be fine. I'll spend it on something nice, mister, I promise. I'll kill you, you thieving... Come on, run like the goats got loose. Stop, you little shit! You all right back there, old man? They put a hoodoo on you. Just give it up, kid! Dieser kleine verschissene Junge, Alter. Little fool. Keep away from me. Hey, watch it. I'm telling you, a cucumber's definitely a fruit. Sensible. Fellas, you seen a kid come through here? About 14, 15? Oh, yeah, he ran right to us. Ran around the corner there. People say a criminal. This is fun, mister. I like you.
What's the problem, friend? Give me my things, boy. What are you talking about, friend? I ain't your friend, but that kid is, and he robbed from me. Now give me back my stuff and take me to Angelo Bronte. Senor Bronte. That kid was gonna show me before he robbed me. Now, come on. You new in town, mister? Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. We ain't friends. You don't like no one, mister. Mr. Bronte, he's got fine hair. He got a beautiful house, and I am proud to work for him. He got 50 men, mister. Why he gonna care a thing about you? I just want to speak with him. I'm sure you do, mister. You and them friends of yours been asking about him all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Well, you and your friend should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, yokel. Now, get out of here. Jetzt will euch alle umbringen. Mein Pferd noch gehört. Hello. Go on and move. Whoa, look out. What the hell? You boy. Ich vermisse, Junge. Musst du hier durch die ganze Stadt rennen, Alter. Das ist nur wie so einen kleinen beschissenen Jungen, Alter. Ah, und da ist dieser Mr. Bonmonte, oder was? Ja, nicht. Bien le bonjour. Wait. Where you been? Getting robbed? Who by? Bunch of children. I won't inquire anymore. But I found Mr. Bronte. Seems to be some Italian Mr. Big in town. Everybody knows him, but nobody wants to talk about him. Apparently lives in a big house on Flavian Street opposite the park. Good work. So what now? We go pay him a visit. I'll get John, you meet us there. Whatever it takes, we need to get that boy back. Alles klar. Wir treffen uns auf jeden Fall da, hat er gesagt. Ich denke mal, dass er dort jetzt auch direkt schon hingeritten ist. I cannot decide which I like less. The swamps or the city. Both are full of parasites, reptiles, and slime. We're a long way east of land we know, and far from real open country. Was geht hier ab, alter Vattern? Ey, hier ist alles am Ruckeln. Morning to you. Oh my God! Oh, hell! Ja, ich denke mal, ich werde den Stream hier mal kurz abbrechen, unterbrechen. Das finde ich sehr scheiße. Ja, ich muss mal eben speichern. Ja. Das müssen wir hier mal abspeichern, auf jeden Fall. Hier läuft alles flüssig und da vorne ist alles am Ruckeln. Ich werde jetzt erstmal Spiel speichern drücken. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, das hier drauf zu speichern. Nachher ist alles
verbuggt oder sowas, keine Ahnung. Wir gehen jetzt nochmal raus, hier laufen nochmal ein Stückchen und wenn das nicht besser wird, dann werde ich das Spiel nochmal neu starten müssen und dann noch einen neuen Stream machen. Aber voraussichtlich werde ich dann erstmal essen, was wird dann wahrscheinlich auch ein halbes Stündchen dauern. Ja, also das können wir so nicht weiterspielen. Das müssen wir auf jeden Fall irgendwie patchen, dass das ein bisschen stabiler läuft. Das ist ja zeitlupenmäßig, Alter. Aber naja, es ist ja auch ein krass detailliertes Spiel, da wollen wir jetzt mal nicht meckern, dass das jetzt hier ruckelt. Das ist das 4. Tag oder so, wo das Spiel raus ist und jetzt fängt es erst an zu ruckeln. Na, können wir 3 Tage vernünftig spielen. Naja, ich werde das erstmal beenden. Wir werden den Jungen gleich wiederholen, da war ein Fragezeichen, aber alles nachdem ich gegessen habe. Ich guck mal, wie lange das noch dauert. Fine morning. Wie gesagt, dann werde ich jetzt mal den Stream beenden. Also kann man das ja nicht spielen. Bis gleich.